Ze gaat er zeker wel zijn. We gaan haar wel horen. Oh, Grace is already online. Hello! Hi, Grace. Good morning. Hey, gorgeous one. Good morning to you. Good morning, good morning, good morning. You Joygasm bomb you. Yeah, it's a little bit early for the Netherlands. It's Saturday morning, 10 a.m. So, but there are only 15 participants in here. And, well, not everybody speaks Dutch, but this is a gorgeous orgasmic morning to start with anyway. Yay! Oh, how does it get better? How does it get more joyful? Yeah, it's so funny. Let's see. The last time you were on, we kicked 44 participants. Let's see if we can expand over that. Yeah. So, Grace, how are you doing? I'm doing really great. How's everyone else doing? They're shy. They're not talking. They're having an internal joygasm, not a external one. They're keeping it inside and safe. Yeah, for themselves, not to tell anyone. No. Not quite awake yet. Marissa, you look awesome. Just sip your coffee and explode if you're ready. Yeah. Yay! I'm getting there. Yeah. So, hey, beautiful one. Well done for your event that you had. The pictures, the energy was amazing, well created. This is the energy of Joygasm, honey. You're doing what you love, and what else is possible? How much more magic can come to you? Yeah, thank you. Good morning. It was awesome, and the whole place just exploded from energy. It was awesome. There was so much allowance from everybody. It was like 42 people came into this building, and we felt like being with 100 people. It was joygasmic. Yeah, it was really beautiful. The photos were amazing, but also, honey, you did a really good job making the place look beautiful. Ah, thank you. Yeah, how you set up the tables, the colors, the extra care. The extra care of, rolling up the blankets, and it just looked really pretty. Really like a really safe place for people to come and have fun. Yeah, that's what I was intent to. So thank you for the acknowledgement and the compliments, because that's a little bit my style. I think everybody should feel safe and warm, but also wanted. So if it's going to be comfortable for you to come and play, it feels more like home. And I love the energy of coming home. So yay! I just realized you pressed record. I thought we were just chatting. Oh, did I? I'm seeing. Well, I can see a record button, but I don't know whether that's. I'm so new to Zoom. I am so new to Zoom. Thank you. But that's fine. It's captured the energy of Joygasm. It's. That's awesome. Well, then in that case, we already started, because maybe I just hit a start record when enter. I think I did that one. So it's already recording, but it doesn't matter. Everybody is welcome. So I'll just cut the slow part before I post it to YouTube. And leave you in it. Well, yeah, but you can leave it too, honey, because, it's energy. It's just whatever creates the greatest. Actually, that's one of the things, guys. It's like, what if you ask more questions? And what if just asking, hey, if I do this, what will it create? Because Joygasm is a creation. Life is a creation. It's not about conclusions. But did you want to say hi to everyone and introduce and tell them about the amazing you and what you're doing, and then we'll officially get started. You're so much fun to work with. Well, let's see. Igor, I just want to welcome everybody onto this call. I'm going to talk in Dutch just a little bit, Grace. I'm going to be back in English, because there are also a few people that doesn't speak English. So, goedemorgen iedereen. Wat onwijs leuk dat jullie er al zijn. Ik heb blijkbaar de recordknop al ingedrukt nog voordat Grace online was. Maar hey, dat is alleen maar heel leuk, want we zijn met z'n allen tenslotte al online. Good morning, Lonneke, Angela.
Angelique, Danielle, Dilana, Jacqueline, Janita, Jessica, Marissa, Michelle, Natasha, Renske, Ria. Let me see who else is there. Elisa, Grace, Ineke, Yolanda, Monique, Willeke, and Paula. Good morning, everybody. Let's have a little party. I'm co-facilitating. It's going to be so much fun already. I have this yummy, bubbly feeling already. And the champagne is still in my fridge. So we're not actually having the champagne right with me right now. So is there an alarm coming somewhere? Okay, go. Okay, good morning. We're with Grace Hart. Grace Hart is uit Australië. Grace is onderweg van één locatie naar andere, want ze gaat morgen een foundation class doen. En dat betekent dat zij in een hotel zit waar de internetverbinding niet zo geweldig is, maar ze is wel in audio. So good morning, Grace. Good morning to you, my love. Good morning. Hi, everybody. So where are you now, Grace? Hi. I'm in Queensland, in sort of the inner country of Queensland at the moment. Yeah, and I'm so excited. I'm doing a foundation class tomorrow, and you know that's part of it, guys. Like, what if you actually chose to do things that brought you joy? What if life is actually meant to be joyful? Yeah, it is. So because that's just let me see. Kun je straks het merk waar we het kunnen openen? What, Jacqueline? I'm not getting your question. Maybe you can text me later. I will reply to that. Okay. Yeah, because when I did the event in my new building, there was just fun. I faked an orgasm. I run around like Tinkerbell, like having these little wings and flapping around the face. And I asked the participants, so what employer will allow you to flap around like Tinkerbell? I'm having the best job ever because I'm allowed to say everything, even the word fuck. And maybe sometimes I say fuck like 100 times in a class. And I'm allowed to have fun. I'm allowed to have champagne on the job. I'm allowed to make jokes, fake orgasms. So how does it get any better than that? Okay, I'm gonna mute you. So this is a little bit more quiet. So now I'm gonna look for where is Grace? Where are you? Oh, there's Grace. That's me. I cannot. You already did. Yes. Hi. Thank you. Hi, Grace. So I've just muted everybody because it's going to be a little bit crowded and people start talking to each other, and then we are not allowed to talk to each other anymore because we can. Sorry. So you're in lovely Australia and you're in between jobs. You're on your way for a foundation class, and the Wi-Fi doesn't allow you to come onto the camera, but the audio is clear. So welcome. Thank you. We're already with 25 participants. So let's get this party started. Okay, let's do it. Yeah, let's do this. So, we talked about Joygasm for a little while already. I had this event on the 21st of June, and 42 people were on massage beds in this space. Yay! Yeah, it was like awesome. But we try to instill some joy and orgasmic energies into bodies. And can you please explain just a little bit what Joygasm means? Because it's the word you invented. Well, the first thing that comes to mind is the difference between instilling energy and installing energy. So one of the things we talk about with Acces Consciousness is to instill chaos rather than install it. Installing has like solidity, it has like a
form and structure to it. And so instilling is like, it has this flow to it. So joygasm for me is like, what if you're instilling joygasm or being the joygasm, it's like the bubbliness of the molecules start to vibrate and move. So let me just, let's just do something now. So let's drop our barriers. So pushing them down. I'm going to translate. And I'm going to translate just Sure. a little bit, because there are a few people that don't understand English at all. So Grace vraagt eigenlijk iedereen al gelijk om mee te doen in een korte oefening, waarin je je barrières kunt laten zakken. So continue, Grace. Okay, so if you get the energy of your beautiful event, Yeah. Truth, was there joy there? Was there orgasmic energy there? Hell yes. Yeah. So are you willing to acknowledge that you not only be it, but you actually invite it by just your very being? Yeah. Yeah. And also, are you willing to acknowledge your caring? Yes. Yeah. So, because one of the things is, it's like when we're being who we be, there is a natural caring. We are naturally joyous. We are naturally orgasmic. And when I'm talking about orgasmic, I'm not meaning about just the sex orgasm. What I'm meaning is that orgasmicness of life, you know, when your body tingles, when everything's light and easy and fun, and there's an exuberance. And, you know, when you listen back to the start of this call, you know, you being you, honey, how much of that is there? How much of, right? And so if you're willing to acknowledge it, then it can expand even greater. Did you want to translate? That person probably said a bit too much. I'm sorry. No, it's perfect. It's perfect. Okay. Grace die vroeg mij of ik de energie van het event kon voelen. Of ik kon voelen of er joy was, of er een bubbelend gevoel in mij als mens zit. Of ik dat zelf al ben. En ja, ik denk dat ik dat ben. Als ik naar mezelf kijk, dan begin ik al te lachen als ik mijn eigen foto's zie. Ik bedoel, dat is energie die ik gewoon van mezelf al ben. En de uitnodiging is ook voor jullie om naar jezelf te kijken. Ben jij al die joy? Ben jij al die uitnodiging? Ik zie Sylvia bijvoorbeeld, zie ik gewoon echt stralen. En ik zie Willeke ook stralen. En Monique zag ik net ook met van die bubbeloogjes naar me kijken. En dat is Renske zie ik. En Ria zie ik. Dat is de orgasmic energy die je zelf al bent. Marissa doet het ook. Yay! So how does it get any better than that? Being the orgasmic energy, is het eigenlijk je ware zijn, is je potentieel, wat je al bent. Thank you. Elise ook. Twinkle, twinkle, little star. Yeah. So, if we're willing to acknowledge that is who we naturally be, it's not separate from us, guys. It's not something that we need to work at or bring to us. It's actually who we already be. Ja, je hoeft het dus niet te gaan halen. Het is iets wat je bent. En als je dat kunt erkennen in jezelf, ik ben die orgasmic energie, dan gaat die energie gaat veel makkelijker. Het brengt je gemak, het brengt je ease. Het is er al. Thank you. So let's go to the 10-second increment. Let's go throughout all space-time, dimension, realities, and non-realities. And let's go to all the 10-second increments where we chose to separate from our knowing. We chose to separate from our very being, and then chose to buy the lie that the joy is outside of us. The orgasmicness is outside of us. Oké, laten we naar elke keer je hebt altijd 10 seconden de tijd om opnieuw te kiezen. Laten we naar dat moment terugkeren. Dat moment waarin we besloten hebben ons af te scheiden van de joygasmic energie die we werkelijk zijn. Dus ga terug in alle tijdruimtes en dimensies waar jij besloten hebt dat jij niet die joyful orgasmic energie kunt zijn. En dat je daar afstand van genomen hebt. So now let's destroy and uncreate those 10-second choices. So we're actually then allowing our body and being and our awareness and our knowing, we're able to destroy and uncreate those lies.
Laten we nu de energie vernietigen en ontcreëren die we daar gekozen hebben in die 10 seconden. Om weer toegang te krijgen tot die energie. Alles wat we daar besloten hebben. Alles wat we daar gekocht hebben. Alle leugens die we daar aangenomen hebben als waarheid. Let's destroy and uncreate. Yeah. Yeah, so everything and all that is, will you destroy and uncreate it all? Yes. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 9, shorts, boys and beyonds. So what I just said is the clearing statement from Acces Consciousness. If you'd like to know more about Acces Consciousness, please go to accessconsciousness.com. And if you'd like to know more about the clearing statement, please go to theclearingstatement.com. I'll write it in the chat. Yay! Okay. So, thank you for bringing up to speed like this. This is so cool. Statements.com. So, there you go. It's in the chat. Lieve mensen, Grace heeft even uitgelegd dat ze gebruik maakt van Acces Consciousness tools. Als je meer daarover wil weten, kun je naar www.accessconsciousness.com. En ze maakt er gebruik van de clearing statement. Meer informatie daarover kun je vinden op de link die ik zojuist in de chat geplaatst heb. www.theclearingstatement.com. There you go. Cool. So there's a few things that I'd love to invite you to. And one of them is to help you to recall that you are joy, you are orgasm, you are orgasmic energy. Sorry, there's somebody. I have to mute you again. Grace, can you unmute yourself? Yeah, sure. Beautiful. Yeah, that's better. Because I couldn't find where the noise was coming from. So, can you say it again about the acknowledgement? Yeah, sure. So one of the things to help you recall the magic that you be, the orgasmic energy that you be, the joy that you be, is can you, if it's light for you, if it's fun for you, I would love you to write down 10 things that bring you joy. 10 things that you can do that bring you joy. Sometimes you can choose something that maybe costs money, but you can also choose something that might be free. But if you can just write down 10 things. Ja, Grace zegt om te erkennen dat jij de joy bent, kun je 10 dingen opschrijven, als je het leuk vindt, die jou fun brengen. Waar word jij nou blij van? Het kan zijn dat het geld kost, het kan zijn dat het gratis is, maar daar gaat het even niet om. Het gaat er gewoon om, kun je 10 dingen opschrijven die de joy in jou naar boven brengt. Do I say it right? That brings up the joy in people? The 10 things? Yeah, you might love to go for a walk or have a bath or climb a mountain, or, whatever, talk to a girlfriend, whatever it is that brings you joy. Yeah. And I would love you to do at least one a day, even more if possible, but if you could just do one thing a day that brings you joy. Ja, het mooiste zou zijn als je van die 10 dingen die je opgeschreven hebt, ga dat lijstje gewoon maken, no stress at all, neem je tijd. Maar het mooiste zou zijn als je minimaal 1 van die dingen die op je lijstje van 10 staat, dat je die zou kunnen doen, het liefst meer. Maar het kan zijn dat je graag een drankje wil doen met een vriendin, het kan zijn dat je wil gaan winkelen, het kan zijn dat je een boek wil lezen. Het kan van alles zijn waar jij de joy van in je lijf gaat voelen. Maar het mooiste zou zijn als je elke dag in elk geval iets kunt aanraken van die joy. So money follows joy. When you are being you, when you are being the joy that you be, that's the energy that you truly be. It actually magnetizes money to you from all spaces and places. So cash, money will naturally come find you. And this is one of the things you can ask for cash to come find you. You can ask for money to come find you. However, if you're not willing to drop your barriers and be the joy, it's harder for the money to come find you. It's harder for the cash to come find you. I so totally acknowledge you for that, because that's so true. Grace vertelt net dat geld volgt plezier. Als jij de energie van plezier bent, en ik kan echt, kan ik echt wel uitschreeuwen, want dat is gewoon zo waar. Als jij de joy bent, komt het geld vanzelf.
Je kunt namelijk vragen, geld come find me, magie come find me. Maar als je energietrilling dan niet op joy raakt, it's not sassy for you, dan komt het ook niet. Dus de uitnodiging is, vraag om iets waarvan je ogen gaan tinkelen. Dat je echt denkt, wow, that's fun, yes, I like that one. That's the energy of Joygasm. And then money will come. It's a law of attraction. Het is gewoon de wet van aantrekkingskracht. Als je die energie kunt zijn, beam de energie van plezier, dan komt geld ook. If you think about anything in life, whatever your job is, if you have the same person, the same age, the same sex doing the same job, and one of them's being them without any points of views, being them, shining it, beaming it, and then the other one is filled with points of views or hard life or struggle or contraction, which one would you rather spend time with? Ja, so true. Grace zegt, stel dat jij je werk als jou doet en er is een kloon van jou, die doet hetzelfde werk, want die is precies hetzelfde. Alleen die is de energie, die heeft er plezier in, die straalt het uit, die beamt de joy. Met wie zou jij liever willen werken? Met die persoon die het werk gewoon doet, omdat het werk gedaan moet worden, met de oordelen en de conclusies en projecties die daarbij horen. Of die persoon die hetzelfde werk doet, hetzelfde jasje, hetzelfde busje, hetzelfde schoentjes, bla 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 bla, maar met plezier en met joy en met ease en met glory. Met wie wil jij werken? So, for example, I've got my foundation class tomorrow, and every person that has contacted me and said, I'd like to come, I get so excited. I'm like, yay, you're coming. You're being you, and you're coming, and you're contributing, and this is so amazing. And I forget that not many people behave that way. And so when they're being greeted like that, it's so exciting. So imagine if you're a hairdresser and you're, hi, come. Or if you're getting paid some money and it's like, oh, thank you so much. And you're really being received from your being. There's an energy of orgasmicness there. There's an energy of gratitude. There's an energy of creation. Now, how are you going to translate that? You're amazing, honey. Go. You can do it. I just need extra time to exuberate everything. Oké, Grace zegt dat ze een inschrijving geopend had voor de foundation class. En dat iedereen zo blij was. Dat ze haar zo complimenteus ontvingen. Van, ik ga het gewoon met jou doen. En hoe cool is het dat jij komt. En dat ik het bij jou mag volgen. En die energie creëert natuurlijk iets heel cools. Je kunt ook naar de kapper gaan. En tegen de kapper zeggen, goedemorgen, ik heb een afspraak en gaan zitten. Maar als je tegen die kapster zegt, oh wat cool, ga jij mij knippen? That's Joygasm. Dat is echt de energie beamen. En hoe leuk kan die knipbeurt bij de kapper dan worden? Ik had gisteren, moest ik even weg. En toen, even weg, ik ging even naar de notaris. Maar ik moest even tanken. En daar kwam ik een taxichauffeur tegen. En daar zei ik tegen, heb een fijne werkdag. En die man, die keek naar de grond en die liep voorbij zijn bus. En die vroeg me nog een keer, zei je dat tegen mij? Ik zeg, ja, fijne werkdag. En je zag echt dat die man zo deed zo van... En toen stapte hij in zijn bus en ging hij werken. I just explained, Grace, because yesterday I was at a gas station... and there was this taxi driver... and I said to him, have a nice work day. And he was like, looking to the floor... and he walked across his taxi... and he said, are you talking to me? And I said, yeah, I just wished you a nice day at job. And he's like, that's one. Yeah. That is perfect. That is exactly it. And so you might have used words, but there was also an energy there that you delivered of a possibility, of a possibility for him to be invited and choose something different. Yeah. So if you're willing to get that we all be this, and if we're willing to actually be that energy and broadcast it, and just by being that, inviting people to do the same. Ja, Grace zegt, het mooie hiervan is dat je die energie bent, maar bij die persoon ook die energie gebracht hebt, waardoor hij weer een nieuwe keus krijgt, een nieuwe mogelijkheid. Dus ben je bereid om die energie te zijn en de mogelijkheid te brengen bij de ander, zodat hij dat ook zou kunnen kiezen en dat zijn wereld ook kan expanderen.
So if you imagine, for example, if someone rang me for a foundation class and I said, yes, it costs this much money and it starts at this time, and if you just send me an email, I can enroll you. It's like, where, you know, there's no creative. Yeah. So, and that is not who we be. That's why it feels so heavy. Yeah. Ja, I totally agree. En als je je inschrijft voor een klas en degene die jou dan ontvangen moet zegt, oké, dankjewel voor je inschrijving. Ik ga je van de week een mailtje sturen en dan ontvang je de gegevens wel. En het begint zo en zo laat en leuk dat je er bent. Dat is geen uitnodiging. Dat is geen... Boring. That's boring, yeah. 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 And it's, you know, there's an energy of decay and then there's an energy of creation. And, you know, Dr. Dane here, the co-founder of Acces Consciousness, I love this question that he invites us to use, which is, if I choose this, will it decay my future or create my future? Yeah, that's awesome. There's not a real typical word for decay in Dutch, so I'm going to translate a little bit. In Acces Consciousness heb je een tool en die bestaat, eigenlijk stel je jezelf de vraag, gaat dit me geld opleveren of niet in 5 jaar? En het gaat niet alleen om geld, dus het gaat om de energie. Zal ik hier meer potentie in ontvangen als ik dit kies over 5 jaar? Of zal ik verliezen? Er is niet echt een woord voor decay, maar het gaat er eigenlijk om, is het een goede keus of is het een minder goede keus? Wat levert het mij op in 5 jaar? Ja. Beautiful. So with the 10... Something just happened. Grace, where are you? We lost Grace. Oh, I'm back. Yeah. So with the 10 things that bring you joy, if you can choose to do one or more every day, what magic could show up for you? And then also, if you can look at, say, 5 things that you are currently doing that doesn't bring you joy. If you can write a list of 5 things. Ja, het mooiste zou dus zijn als je een van de 10 dingen die je opgeschreven hebt waar je joy van krijgt, dat je die zou kunnen zijn. Maar zou je ook een lijstje kunnen maken met minimaal 5 dingen die je doet die je eigenlijk energie kosten. Die zwaar zijn. Die dus niet een bijdrage zijn. Ja, decay is inderdaad in verval raken en aftakelen. Ja, maar ook dat is dan weer, die energie matcht het gewoon niet helemaal. Maar dank je wel daarvoor, Elise. Yes. So in relation to the 5 things that don't bring you joy, if you can ask yourself, what energy, space, and consciousness can I be for this to turn out even better than I could possibly imagine? Als je naar je lijstje kijkt van de 5 dingen die je niet zo leuk vindt, die je wel moet doen, zou je een van die dingen eruit kunnen liften voor jezelf en kunnen kijken wat je daarin zou kunnen zijn, zodat het je iets op gaat leveren wat je nog totaal niet had verwacht als mogelijk. And if you can destroy and uncreate anything that doesn't allow whatever it is to change. Ja, en als je dan vernietigt en ontcreëert alles wat je in de weg staat, om dat met totaal gemak te transformeren naar iets ubercools. And also, what energy, space, and consciousness can you all be to be the joygasms that you all truly be? Yeah. No, we're not gonna have that. That's too Welke energie en ruimte kunnen jij in je lichaam zijn? Het is gewoon vloep. This is right out of my brain. What energy, space, and consciousness can I be to be the joygasm that I truly be? Nou, dat. Anything that doesn't allow that, good, bad, wrong, right, pockpots, all lines. So just what was said, that's all required. Anything that's not working for you, ask the energy to change, run the clearing statement, right, wrong, good, bad, pod, poc, all 9 shorts, boys and beyonds. And anything that you're wishing to invite into your life, ask, what energy, space, and consciousness can I be to have whatever it is
show up for all eternity. More money, more joy. And everything that doesn't allow that. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine, shorts, boys and beyonds. Het is mogelijk om eigenlijk overal de clearing statement overheen te zetten. Alles wat je tegenhoudt om met totaal gemak de Joygasmic energie te zijn, te ontvangen en te beamen, kun je vernietigen en ontcreëren door de clearing statement overheen te spreken. En wat wordt er dan mogelijk? Want kom op jongens, we zijn die Joygasmic energie. Het zit in onze body. We hebben het, een groot deel van jullie waren hierbij. We hebben het allemaal gevoeld. Hoe het is om die energie te hebben en om hem aan te roepen. En om een verbinding mee te maken. En hem vooral te delen. Deel het met het universum. Yep. So our natural state is this, right? So anything that feels heavy is not true for us. So one of the tools of Acces Consciousness is, if it's light, it's true for you. If it's heavy, it's a lie. Ja, we zijn dit allemaal van nature. En is het licht of is het zwaar? Is de tool van Acces Consciousness die je gewoon kan volgen. Als iets zwaar is voor jou, begin met de destroy and uncreate. Alles wat zwaar is, wat daarop zit. Gebruik de clearing statement daarvoor. En volg je gewaarzijn. Dat is licht. En wat licht is waar voor jou. Maar is ook eigenlijk altijd joyful. Iets wat licht is ease, is joy, is fun, en het heeft dus die orgasmic energie in zich. And isn't that what people adore about you? Like, let's just be completely honest, right? Can you perceive that? You know, even if you had set up the room, your event space the way you did, but your energy was like, okay, everybody, let's come and do this. There's no life. There's no creative energy there. And so when you're choosing it, which is like, that's the energy that you be, it's so delicious. You want to turn up. You want to go there. You recognize, this is my natural state. This is what I choose. Ja, het is. Grace vraagt, is het niet ook super aantrekkelijk als je die energie gewoon bent? En dat je die energie die je bent ook laat zien aan de mensen. Mensen komen naar jou toe om jouw energie. Kijk, als ik hier in een prachtige ruimte sta met 10.000 flessen champagne en ik zeg, goedemorgen, leuk dat je er bent, daar staan de flessen, daar zijn de tafels en doe je ding. Dan denk je, hey Tamara, fuck, dit is niet wat je mij beloofd hebt. Je hebt gezegd, honey, I don't know whether you saw that message that just came up, but it was an acknowledgement of you being that Joygasm. And this is what I'm getting at. It's like when we're willing to step into it, we invite other people to it, and then you can bounce off it when you acknowledge it. So guys, what let me think. All right, what joy and orgasmic energy are you refusing that you could be choosing? Ja, welke energie van joy en fun negeer jij nu nog? Wil je niet ontvangen? Hou je je van buiten? Die je werkelijk zou kunnen kiezen. Alles wat dat is. En alles wat het bij je oproept, wil je dat nu vernietigen en ontcreëren. Good and bad, wrong and right, pock and pots on nine, short boys beyond. Yeah. Thank you, Grace. That went easy. Oh, we lost Grace again? Come on, Grace, come back. I'm back. So, you know, one of the things that can happen is that we can have points of views that don't allow the joy to be present. And so sometimes that can look like someone being mean or something happening in your universe that's very heavy. Mm-hmm. And we lost her again. Come on. No, I'm here. I'm here. I just thought you might want to translate. Sorry, I was just in the chat because somebody... No, that's okay. Jacqueline said it brought me to tears. And I was talking sometimes, yeah, I was just following her energy. So sorry. I just listen. Sorry, teacher. So, you know, when you come up against something that's like not nice, or someone's being mean, or something, you get a bill or something not great, how do you choose joy then, right? Mm-hmm. So one of the... Sorry.
Als je een rekening krijgt of een negatief bericht of iets wat zwaar is voor jou, dan is het moeilijk om daar de joy in te zien, toch? Yeah. Yeah. So one of the things you can do is podpoc anything that doesn't allow you to be the joy that you truly be. Je kunt vernietigen en ontcreëren alles wat je in de weg staat voor jou om jezelf toe te staan om de joy te zijn die je werkelijk bent. And what tends to happen when something not so good happens is you start to contract. You start to have heavy points of views and stickness. So one of the things you can do is actually create some space. So it's about dropping your barriers and expanding out so you can put some space between what's just happened so you can actually start to choose greater. Ja, wanneer je iets... neem even een rekening. Je hebt een rekening van een paar €100 gekregen. En wat er dan gebeurt is dat de energie dan ook vaak klein wordt. Vaak ontstaat er een soort van samentrekkende energie. En wat daar een bijdrage in zou kunnen zijn, is dat je je barrières laat zakken. En dat je jezelf expandeert. Dus dat je de energie groter maakt. Op het moment dat je vanuit dit al begint te bewegen, dan voel je al dat er meer zuurstof, meer ruimte tussen de moleculen komt. Waardoor er ook meer ease en joy kan zijn. Want in dit stukje is er ook geen ease en geen joy. Yes. Dit is contraction. Ja. Wow, you're amazing. I hear you say it, and as much as I can't understand your words, the energy is so spot on. Thank you. Yes. So, and one of the questions you can ask, especially when things are very hard, is how much fun can I have with this? Ja, eigenlijk het is echt... I'm sorry, just because somebody just said something into the chat in Dutch, and it's like she's totally getting the energy of the problem that is... She had a huge bill. Let's say it this way. Otherwise, it's going to be too complicated. But Marissa, yeah, that's what this is all about. Hier gaat het over. Als je de energie kunt voelen van het samentrekken, maar daarin de ruimte kunt kiezen. Welke mogelijkheden gaat dit jou geven? What's right about this that you're not getting? Wat is er mogelijk hier? Start asking. Begin te vragen. Yeah, if she's got a big bill, is that what it is? Is that something? They just took an amount of her income. I don't know how to call it in English. Cool. No, that's okay. I got the energy. Yeah. So absolutely, what you said, what's right about this, I'm not getting. But also, what can I create that I've never created before? How much fun could I have inviting even more money streams into my life? Ja, wat kan je nog meer uitnodigen? Welke fun kan hierin zitten? Wat is er nu mogelijk dat ik eerder nog nooit bedacht heb? Welke inkomensstromen kan ik toevoegen die ik zonder dit beslag nooit gezien had? And I'm also just getting, just for her, if I can just say for her, so all the beyonds, creating the beyonds, will she destroy and uncreate it all? Marissa, yes, she's saying yes. Great. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all 9, shorts, boys, and beyonds. Because one of the things that can happen when something unexpected happens, we can go into a beyond where it just becomes so like a deer in headlights, a bunny in headlights. I'm so visual. Yeah, me too. It's like, what do I do? Ja. Heb je het begrepen, Marissa? Kon je hem vatten? Ja, yes, you got it. Okay. Too funny. Yeah. So, yeah, let's go. I'm just going to translate the beyond. Just give me a second. Het is namelijk ook zo dat wanneer je in een vacuüm zit, dat je heel vaak gaat kijken naar wat er hierna gaat komen. En dan ga je alweer zorgen maken over wat er na het hierna komt. En daarna, en daarna, en daarna. En voor je het weet zit je in een looping en zit je in een achtbaan van eventueel misschien hiernaast. En alles wat dat is, zullen we dat vernietigen en ontcreëren. Good, bad, wrong, right, pockpots, on and short boys and beyonds. Cool. Thank you, Grace. Grace? This is so funny. Yeah, it's so funny. She's playing hide and seek. Yeah.
Yeah. So, what if you looked for the joy? What if you looked for the fun? Ja. Wat What else could be possible? Ja, wat zou er gebeuren als je gaat kijken waar de fun is? Als je op zoek gaat naar de fun. Als je de uitnodiging bent voor de fun. Als je just start asking. Come find me. Fun, joy, orgasmic living, come find me. Wil je de uitnodiging zijn? Wil je erom vragen? En wat wordt er dan mogelijk? So your point of view creates your reality. So if you're choosing contraction and not allowing the joy that you be to be there, then all your possibilities, instead of being that space of infinite possibilities, it comes down to this tiny point of view. And then it's very hard to create outside of your problem. If you're willing to be the space and willing to be the orgasmic energy, willing to ask how much fun you can have, then you can start to open up to all the possibilities that can create change for you. Ja, als je vasthoudt aan een standpunt. Oké, er is nu loonbeslag gelegd. Dit is echt gewoon kut. En nu kan er eigenlijk niks meer. En nu zit ik in een hokje. En dan kan ik geen nieuwe dingen meer starten. Dan is dat je realiteit. Dan is dat je point of view. Het is je standpunt wat je inneemt. Maar als je voorbij het standpunt gaat kijken. Wat is er nog meer mogelijk? Oké, dit is wat er is. Maar jongens, er is nog veel meer mogelijk. Ook veel meer mogelijk dan wat jij tot nu toe cognitief kunt bedenken. Dus ben je bereid om de uitnodiging in het universum neer te zetten en nieuwsgierig te blijven naar de vraag, wat is er nog meer mogelijk? Welke dingen kunnen er nu in mijn wereld ontstaan die ik zonder dit nooit gezien had? Of die ik niet wist dat ze bestonden? Maar wil je op zijn minst de uitnodiging zijn om ze uit te nodigen in je leven? So for many, many years, we have forgotten that we are joy naturally. We've been having many lifetimes where there's been a lot of suffering and a lot of points of views. Yeah, keep going. I'm just... Yeah? I'm okay, not cool. energy completely. Keep going. Okay. And so it's about working the muscle. It's about having your own back now. And in every 10 seconds, when you perceive that you're not being that joyful being that you truly be, that you're buying the lies of this reality, you can change it. You can choose in that 10 seconds. Ja, er zijn gewoon heel veel leugens in deze realiteit. Als je gewoon goed om je heen kijkt, dan zijn er zoveel standpunten van andere mensen die ervoor zorgen dat als jij in hetzelfde hoekje wil gaan wonen als er al die mensen wonen, dat je een heleboel leugens moet kopen. En daardoor zijn we ook vergeten dat er voorbij dit hokje nog veel meer mogelijk is. En dat je je compleet kunt openen voor alles wat er nog meer mogelijk is. En deze realiteit geeft je elke 10 seconden de ruimte om iets nieuws te kiezen. En je ook weer te herinneren wat je losgekoppeld hebt van jou, als waar van jou. En dat opnieuw uit te nodigen in je leven. Of er op zijn minst open voor te staan. So like this example of this lady that has had a reduction in her income. If she's got the point of view that this is wrong or this is terrible or I won't be able to cope. Every time you try to define something, like define what's happened, you actually stop the your perception of the possibilities. Yeah, that's what I already told her in Dutch. Yay! Oh, you're amazing. You're already amazing. got that. And Wilma is saying that she thinks it's difficult to maintain these actions. Just keep it. I think she's pointing, saying the question. Wilma, you said it's difficult for me to keep using the tools. Which tools do you mean? Welke tool bedoel je eigenlijk, Wilma, nu? Wilma, je zegt dat je het moeilijk vindt om het toe te passen. Welke tool vind je moeilijk om toe te passen? Let me see if Wilma dit kan beantwoorden. Anders dan kan ik je even uitnodigen in de... I can unmute. Ja, ik kan mezelf ook wel unmuten, zie ik. Yes, welkom. Nou ja, meer om het echt daadwerkelijk toe te passen. Om bijvoorbeeld verder te kunnen kijken wat er mogelijk is. En blijft toch altijd hangen bij mijn eigen gedachten. Eigenlijk dat idee.
Weet je dat je elke 10 seconden opnieuw kan kiezen op het moment dat je jezelf betrapt op het hebben van de oude patronen? Ja, en dan kom ik weer terug op dezelfde. En ik vind het heel moeilijk om het daadwerkelijk toe te passen. Ja, het is een spier die je mag trainen. En het is echt, elke 10 seconden kun je opnieuw kiezen. Elke 10 seconden, als je dan weer denkt van, oh, ik doe het weer, weet je, ik zit weer in mijn hokje te denken. Kies opnieuw. Oké, barrières naar beneden, energie groter maken. Wat is er nog meer mogelijk? En op het moment dat je jezelf betrapt dat je er weer in zit, weer opnieuw kiezen. Het is echt een spier die je mag oefenen. Oké, ik ga trainen. Yes? Dankjewel. Dank je. You. Wilma just says that it's hard for her to maintain the tools. And I just told her it's like training a muscle. And keep choosing every 10 seconds. You're choosing the things you don't like to choose again. So. Yeah, that's perfect. And I'll also add interesting point of view, use that tool. So interesting point of view that I have that point of view that it's hard for me to remember the tools. And how much fun could I have remembering the tools? And podpoc anything that doesn't allow me in every 10 seconds to have more ease with this. Ja, Wilma, het is ook nog een interessant standpunt dat het moeilijk is. Ook dat zou je kunnen clearen, want ook dat is maar een standpunt die het gevoel van dat het moeilijk is in stand houdt. Dus hoeveel plezier kun je hebben met het moeilijk vinden van het standpunt? Dat het moeilijk is om deze spier te trainen. Kun je dat standpunt loslaten en plezier mee gaan maken. Dus dat is wat Grace nog erover zei. Thank you, Grace. So anything that doesn't allow you to perceive, know, be, and receive the joygasm that you will truly be, will you destroy and uncreate it all? Alles wat je tegenstaat om de joygasmic energie die je werkelijk bent, om die te ontvangen, te zijn, te hebben en te beamen, wil je dat vernietigen en ontcreëren. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. So I know we've got to finish up pretty soon, but we've gone a little bit over. Thanks for hanging around, guys. So the only other thing that I really wanted to share with you guys is recognize that joy is a choice. Happiness is a choice. Your orgasmic energy is a choice. It's all available. It's just for you to choose it. And also pay attention to who you are hanging around, the people that you're with, and also, you know, if you're watching the news or listening to the radio, have a look at the things that may be contracting your world rather than creating it. Ja, Grace zegt dat je eigenlijk je ook eens zou mogen afvragen met wie ga je om? Is het een bijdrage voor jou? Verhoogt het je energie? Verlaagt het je energie? Wil je de energie die je bent werkelijk kiezen? En wil je die ook meer toelaten? Want het is, je bent gewoon een gewaar mens. Weet je? Ook als je in een omgeving bent van zware energie, je vrienden die een standpunt hebben van dat alles moeilijk en zwaar. Je weet, kijk dat liedje van Visitekamer. Je hebt een heel zwaar leven. Moeilijk, 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 moeilijk. Nee, echt waar. Mijn leven is gewoon ontzettend zwaar. Die? Ken je die? Oké, skip those. Yeah, they don't create. They're not fun. There's a song in Holland from a cabaretier who does a song about difficulties and problems and that she has an awful life and everything is heavy. So let's destroy and uncreate that, please. Times a gazillion and return to sender with consciousness. Yeah. So let's just do a little recap. So what if you podpocked anything that was heavy? What if you actually did at least one thing that brought you joy? What if you actually chose to be around people that were fun and creative? And also, you know, what joygasm are you refusing that you could be choosing? How much fun could you have? Will this create my future or decay my future? And above everything else, guys, you have choice. You have choice. And even if there's something super heavy that you feel as if you can't change, please know you can. It starts with actually claiming, owning, and acknowledging you are joy, that you are this creative energy. Damn, girl, you really gave that much tools just out of your sleeves? You're such a potent lady. I just love you and adore you. Thank you, Grace, because we're already across 30 minutes. We're already on 45 minutes call, and we should wrap it up. So I just want to
thank you from the bottom of my heart for coming on to this call again and bringing your joygasmic energy with us so we can recall it. We can recognize the energies that are holding inside of us. So, dank jullie wel, lieve allemaal. Ik heb Grace bedankt voor de tools die ze met ons gedeeld heeft voor de zoveelste keer. Het is echt gewoon zo cool dat zij haar energie met ons deelt, waardoor wij hem ook weer kunnen kiezen en waardoor wij ook de energie die wij zijn kunnen gaan delen met anderen. Want we inspireren anderen door de energie te zijn. Want dan zeggen mensen, dat wil ik ook. Dat is leuk, dat is yummy, dat vind ik aantrekkelijk, dat wil ik. Ja! So Grace, thank you very much. There's no translation for that part. You get the energy. Oops, yes, I so got the energy. Thank you very much, guys. And yeah, there's energies on this call. So if you're having a bad day, listen to the Zoom again. The energy that this beautiful being is being, that you're all being. You know, what else is possible? Let's encourage each other to be the space of possibilities that we be. I adore you and have fun. Know that you can have more fun. Yeah. Things can change. Let's have some fun today. Let's infect everybody surrounding you with a little bit of joy. Please. Actually, that's such a good thing. Do that. Yes. Pick 10 people to infect, a minimum of 10 people. Yeah. You know, invite them to a delicious day, just like you did with the taxi driver. Yeah. How much joy can you infect on the planet? Yes. Yay! We're going to rock the world. Okay, thank you, Grace. Everybody is saying hi in the chat and thanking you for the contribution and thanking me, of course, because I could acknowledge myself a little bit more sometimes. So, absolutely. My goodness me. Maybe watch this back, honey, and just perceive the joygasm that you already be. And what an invitation to possibilities you be. And also, you know, honey, maybe look through the universe's eyes at the beauty you be and what you're creating and inviting people to. And people listening too, the rest of you. What if you chose to look through the universe's eyes at the beauty and orgasm that you truly be already? What else is possible? Thank you. I'll take that in. Thank you very much. I'm gonna stop. Thanks, guys. Thank you. Bye. Enjoy your day. Bye. Sweet dreams. Bye.